Noite, meu nome é Monique, eu estou no terceiro período e resolvi falar um pouco sobre necroses, fazendo o processo em um paralelo entre microbiologia e patologia, já que no período passado uma questão que me chamou a atenção foram as micobactérias, então vou falar com uma ênfase maior em necrose caseosa, que está relacionada com granulomas, tuberculose, etc. Enfim, fazendo paralelo entre conceitual entre necrose e apoptose, a necrose ela vai ser um processo mais abrupto, um processo mais drástico, que vai mexer com a integridade da membrana plasmática. Então, o que ocorre é que vai gerar processo inflamatório, ela vai estar relacionada também interferir com as células à sua circunvizinhança. Então, ao haver o extravasamento de enzimas lisossômicas, por exemplo, que possuem caráter ácido, elas vão digerir células e etc. Já o processo de apoptose, que é o segundo tipo de morte celular, ela vai ser uma morte finamente programada, uma morte limpa, porque não vai gerar esse processo inflamatório, não vai atingir células da circunvizinhança. E ela pode ocorrer, esse suicídio celular pode ocorrer seja por privação de fatores de crescimento, danos ao DNA sem reparos e etc. Eu vou falar também um pouco sobre as necroses com exemplos de patologias clínicas. Então, iniciando pela necrose coagulativa, ela vai estar relacionada a características de infarto. A necrose liquefativa, ela pode estar relacionada também com a morte de neurônios por hipóxia, então relacionada ao nosso cérebro. Tem a necrose fibrinoide, que é tipicamente relacionada com os imunos complexos, que são a junção das células imunes com os antígenos. E no caso de uma necrose fibrinoide, o que vai garantir esse aspecto vai ser a junção também com a fibrina. Vão ter as necroses gangrenosas também, que as gangrenas elas costumam atingir as extremidades do nosso corpo, então pontas dos dedos, dos dedos dos pés, nariz, orelha, e que vai haver um processo de isquemia, necrose coagulativa e formação de gangrenas em si. Tem a necrose gordurosa, que é a esteatonecrose. Clinicamente, ela está relacionada com a pancreatite aguda e que o que vai ocorrer é a presença de triglicerídeos no nosso tecido adiposo. E também vai ter a necrose caseosa, que é o foco maior que eu decidi dar, que a necrose caseosa ela vai estar relacionada com a formação de granulomas. Sendo que não é apenas a micobactéria que é um agente causador desses granulomas. Por exemplo, a Francisella tularensis, ela vai ser um coco gram-negativo, que vai ser também formador de granulomas. Também vai ter o fungo, que é a Histoplasma capsulatum, que vai gerar uma área central de uma necrose caseosa, que ela vai fibrosar e depois calcificar. E por fim tem a micobactéria tuberculose, que vai ser a mais conhecida, que é o bacilo de Koch, que é um bacilo estritamente aeróbico, que vai causar então os granulomas, da tuberculose, enfim. Em relação à questão caseosa em si, é devido ao seu aspecto de queijo esbranquiçado, quebradiço, etc. E que ela vai corresponder a um processo de inflamação crônica, que é mais severo, que é mais prolongado e etc. E dentro desses granulomas nós encontramos células epitelióides, células gigantes como as células de Langham, também tem os fibroblastos, linfócitos T e etc. E por fim, na necrose caseosa, todo o seu tecido é totalmente perdido, mas em relação visual, ela é tipicamente conhecida por ter suas bordas nitidamente inflamadas. E então eu escolhi uma animação um pouco para exemplificar resumidamente como ocorre tanto esse processo de necrose e apoptose, e nesse vídeo de animação ele vai também dar essas diferenciações principais entre as duas. Necrosis versus apoptosis. Hello everyone. This tutorial will explain to you the main difference between apoptosis and necrosis. Introduction. All cells in a multicellular organism undergo growth and death. Cellular death is essential for an organism to grow and survive. Human body is made up of innumerable types of cells in various parts of the body. There are mainly two types in which a cell undergoes death, either through exposure to harmful environment, injury, or through a pre-planned and regulated process of disintegration. Cell death occurs via two different processes, one being necrosis and the other being apoptosis. Now the question is, what is necrosis? Necrosis is a process of cellular death, which occurs when cells are exposed to extreme conditions, which are very different from normal living conditions. This leads to damage to the internal cellular environment and rapid cell and tissue damage. So the basic inability of the cell to maintain balance when exposed to rough conditions leads to complete discord in the cell's functioning and eventually its death. What is apoptosis? Apoptosis is a pre-planned regular process of cell death occurring in the body, where the cell itself actively takes part in its own death. It occurs as part of normal cellular multiplication and turnover. So cells die naturally to maintain a balance of the cellular multiplication. Apoptosis is required for smooth functioning of the body. Most cells in the body have a shelf life,
For example, red blood cells live for 120 days. At the end, they are destroyed in the body. This is a method of apoptosis. Difference in cause and presentation. Necrosis is a pathological process which is detrimental to the body. It occurs when the cells are exposed to toxins or on exposure to extreme conditions which could be anything from increased temperature, decreased oxygen levels, etc. These conditions lead to damage to the wall or membrane of the cell. An inability to maintain normal functioning in these conditions leads to an imbalance in the internal environment of the cell. This leads to inflammation and tissue damage, which leads to accumulation of cellular debris. Apoptosis is a normal, natural process which is necessary for the body as it maintains a balance in the number of cells in the body. If the cells do not die on time, it can lead to a tumor or cancer formation, which is an accumulation of unwanted cells. If cells die too fast, it can lead to conditions such as AIDS, heart disease, and liver disease. So if apoptosis does not take place as it should, there will be signs of disease. Difference in structural changes. In necrosis, there is a loss of integrity of the wall of the cell, which leads to swelling of the cell's contents as well as disintegration of small bodies of the cell. In apoptosis, there is no disintegration of the cell membrane or wall, rather there is a shrinkage of cellular contents along with clumping of the membrane. This leads to formation of condensed bodies known as apoptotic bodies. These bodies are recognized by the immune system of the body and destroyed efficiently by the immune cells. Thus, it is a well-coordinated process due to which there is no accompanying inflammatory reaction. Difference in biochemical reactions. Necrosis is a passive process which does not require energy and can occur at any point of time. This is a random event which is unregulated. Apoptosis is an active process which requires energy and occurs in an organized manner. Many enzymes and agents are required to carry out various steps of this process. Summary. Apoptosis and necrosis are variants of cell death that vary greatly in all ways except the end result. Necrosis is a type of cell death wherein the cell dies an untimely death due to uncontrolled external factors, and apoptosis is a predefined cell suicide wherein the cell actively destroys itself to maintain smooth functioning of the body. Apoptosis is a natural physiological process which is required by the body, while necrosis is a pathological process which stems from inflammation and tissue damage.